Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla tujaingia kwa hekaya, you know what we gotta do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day. Na wa leo ni none other than Lusingena. Hello, did I get that right? Yes, wetu wa mama Kedeka. Very nice. Asante sana mazee, umeingia pale ukafanya mambo yako proper. Tunakucheki mazee, we appreciate you. Anybody else mwenye ameingia pale kwanza after zile hoodies zetu zikam, umeingia hapo na fujo. Tunaona sana mazee. God bless you. Thank you for finding us worthy. Kama hujaingia pale, site ni mkurugenzi.ke is where it's at. Ingia pale, cheki mambo. Ukitaka sweatsuit ya 6500 iko, ukitaka tote bag ya 850 iko, is everything. All right? So ingia pale, shika mambo yako safi. Yeah, and rock it with pride, man. Sasa. Very nice. Now, Wakurugenzi, sitawadanganya. Hii story ya leo for me imekuwa among, the most disappointing stories nishawahi tell hapa. Nasikiaga vizima zeni nikiona dreams za vijana, young people, zikiwa shattered tu yani. Juu ya, najua mapenzi ni kitu, at that particular point in time, it feels like it's the most serious thing in the world. But ukiangalia in hindsight, after imesha kufanyikia, unaanzaga kujiuliza, really, was it worth it? Was it really worth it? So, main character wetu wa story za young chap, very brilliant fellow, alimaliza pale kidato cha 4 na akaua deadly. Na hakuwa na choice, sababu yeye alikuwa shapanga maisha yake fiti, alikuwa anajua yeye ndio tegemeo kwao, akona siblings ahead of him, but unfortunately hawaku amount to much. So mazee, family yote ilikuwa inaangalia huyu last born mazee, yani ndio tegemeo. So akajiambia, mimi liwe liwalo, I must make it. Na lazima nikuwe top, regardless. So after kumaliza form 4, it was not shocking that he ended up with an A-. Alikuwa ameua mbaya sana. Everybody in the village alikuwa nice deadly. Yeah, not so much. Juu alikuwa anataka A-plane, ndio mjue pia ni hatari. Reason? Ni sababu alikuwa anataka kupursue medicine, right? So A- ikakam, wazazi wakadai mambo ni ngumu, lakini sababu wewe umeua pande yako, wacha tungangane pande yetu, tuone tunaweza saidia namna gani. Vitu zikaanza kuuzwa huko, ndio at least ajoin university na aweze kupursue hiyo medicine yake. So akapata uni, haraka faster pale, akaingia. Na wazazi walikuwa wanangangana at least wanasukuma hii do ndio aweze kusukuma hii medicine. Akimaliza ni hivyo. Si hivyo ndio wamepona. Literally. Now, first year, safi. Exam anaua kuua. Mbaya. Sababu alikuwa amejiambia, mimi kama kuna kitu sifanyi, sikui derailed. Watu wakienda sijui sherehe, count me out. Mambo ya wasichana, count me out. Huko haunipati. Free time ni kuingia kuchungulia. Anatomy inasema nini? Hata niingie leo nisome juu ya Golgi bodies. So first year goes without saying, killed it, mbaya sana. Second year, same, akaua. Semester ya kwanza, I think semester ya pili hapo. Then something happens. Yes, semester ya mwisho. Akitembea siku moja mazee shule, sijui alikuwa area gani, I think ilikuwa ni canteen or something. Akaona dem, bongela, kidosho, msupa watagwan. Akajiambia, ngoja. Who this? Nani huyo? Nani ameiva hivi? Mara hiyo ni kujitambulisha haraka faster. Ni aje madam, uko salama? Mimi naitwa XYZ nini. Nasukuma kitabu tu hapa na but kuna vile nimekucheki jo, bako zako zimeni nice. Unasemaje, hiyo namba inaweza iwezi? Dema akamwangalia juu chini akamwambia, sasa kama kuna kitu haiwezi ni hii namba. Mimi ni mtu niko na boyfriend. Pole. Haina mambo. Iko sawa. Kujaribu tu. But all the best. Mambo iko sawa. Na jamaa akajipatia shughuli. Akaendelea na vitabu yake because wazilazimisha. Now,
Weeks later, anakutana na mrembo tena. Ana shughuli yake. Si alimuongelesha ile time akaambiwa, niko na boyfriend. Okay, sawa. So yeye anaendelea na shughuli yake hapo. Mrembo anashindwa. We nani? So unakataliwa once, una give up. Who are you? Okay, ladies mna operating aje hapa nje. We don't get you. So akasema okay, uliniambia uko na boyfriend, sasa siwezi anza kujiforce hapa na wewe ni mtu uko na mtu. Sikuwa hivyo, hebu leta simu yako. Akachukua namba. Kajiflash na simu yake. So sasa wote wako na namba ya each other na akampatia. Kaambia, you don't give up that easily. Wewe kwani wewe ni ndume wa aina gani wewe? Okay. Charlie akachukua hiyo phone, akaona namba imewekwa. Okay, sawa. Akarusha phone kwa mfuko na akaendelea na shughuli zake. Wangwana, he did not even bother sending a text. The most alifanya ni kuangalia status ya dem for like 2-3 days. Bas, na akaachana nayo na akaendelea na maisha. Baada ya wiki ingine, ujumbe, message imefika. Yaani mpaka nakupatia namba lakini huwezi hata itumia. Basi mimi nitaitumia. Ndio mimi. Fanya vile utafanya, ukitaka kukimbia kimbia. Boy akamuuliza, okay, unatakaje? Hata si tukutane bana, hata tubonge nini, kahawa. Okay, haina mambo. Boy akapiga luku yake safi na akajiavail. Aende apigiwe hiyo story anapigiwa na arudi shughuli zake. Wangwana udem alikuwa na vibes. Jamaa alikuwa amesema anatoka hapo arudi shughuli. Udem ako sawa. Stories zina nyaka mbaya, ako sawa. Anajua mpaka udem ako sawa. Boy akakuwa excited. Kumbe wewe ni mtu. Basi tubongage. Ndakuwa nakutextigi hata nini na kuvutia. So kahawa ikakuwa ni kahawa ingine, date ingine, kidogo wameanza ku go out. Ikakuwa lakini ngoja kabla tuingie kwa hii mambo ya mahusiano, si wewe ulikuwa na Charlie tukikutana dewa. Huyo niliachana na yeye kitambo. Wewe unafikiria ningekuwa hapa na wewe? Okay. By this time dem ashajua Charlie anapasu mambo ya medicine pale. Ashaona future hapa. Hapa mambo iko sawa. So wakaamua, you know what? Iko safi. Basi kaende sana. So leo huyu anakuja kwa bedsitter ya huyu. Kesho huyu anaenda kwa bedsitter ya ule. Yaani ikakuwa ndo hivyo. Of course mambo inafanyika hapo sana. Then siku moja dem akakama kaambia Charlie, sasa ile maskani umekuwa ukikam. Sasa utakuwa unakuja huko. Nimepata maskani mpya. Ukipata wakati kuja nikuonyeshe. So boy kuna kitu ako nayo ni wakati. Kapiga luku yake safi, akaishia. Kapigwa directions. Akajipata kwa 1 bedroom smart. Yaani safi, furnished, iko na niliwaambia bana ukiona mtu wako university na akona dispenser kwa nyumba, wewe ni mtu, wewe ni deep state. Uni uko na dispenser. Uni unafaa unakunywa maji ya kanjo hivi kama mfarisayo. Yaani hakuna for who? Ni mtu akona mpaka sofa, TV yake university. So of course jamaa akakuwa curious. All of a sudden tulikuwa tuna languish na wewe kwa mabedsitter. All of a sudden uko kwa 1 bedroom. Rent ni 20 Gs. Mtoto wa college. Okay. Umeangukia job mahali ni akaambia hapana. Unajua mzazi ameona pia vile nilikuwa na struggle pale kwa bedsitter. Akaamua niishi fiti. Si mimi ni mtoto wao. Wacha niishi poa, nisikie fiti. Boy akasema sawa. Akamwambia naomba ruhusa tusikuwe tunakutana kwangu sababu after ku-experience nyumba yako ile yangu inakaa ile gereza Kapenguria 6 walikuwa wamewekwa ndani. Hakuna haja nikutoe kwa mandhari safi hivi nikupeleke huko kwa maskani ya Bildad Kagia. No. Tutakuwa tunaoperate hapa kwako. Dem akasema yes. Kwani si udu? Hiyo hapa ndio itakuwa maskan. Mambo mzuka. Sasa ikakuwa ni holiday. Waliishi maisha poa. Sana. Ghafla binvu. Siku moja jamaa wetu amebangaiza tu hapo kwa maskani yake Akapenguria 6. Ujumbe inaingia kwa simu. Anacheki ujumbe anaona
Kwanza imeandikwa na capital letters. Huyu ni mtu amekasirika. Wewe, nasikia wewe unashindaga kwa demi yangu. Wachana na huo mrembo. Na sitakuambia tena. Exclamation 3. Send. So anashindwa ni nani huyu? Akailenga. Akaenda akaambia mrembo wakati walikutana tena. Kuna mtu amenitumia SMS anasema sijui ni demi yake nini. Akaambia si ni kile kichaliki yangu kijinga kile nilikiachaga. Wachana na yeye. Hakuwa wewe usijali, wewe tuendelee na mambo yetu. Mambo ya hao watu waliachwa wachana nayo. Isikushtue. Okay, sawa. Wakaendelea na shughuli yao. But SMS zinaendelea kuingia. Mtu wangu nimekuambia uachane na huo mrembo na usikii. Nasikia tu bado unaonekana huko. Boy akachoka akapiga mpaka simu akaambia jamaa, wewe kwenda huko. Wewe kwani wewe nani wewe? Wewe nani? Hapana, wewe kauli wachwa wachika. Wewe ni mreshi wangu, fanya kile unafanya. Kwani nitaishi na wewe kwenda huko. Na akakata hiyo simu. Okay. Akatumiwa tu ujumbe mwingine akaambiwa, buda, sitakuambia tena. Wachana na huo mrembo. Sasa si hawa mazee sasa wamepata stadium mpya. Hii one bedroom is a whole uwanja. Na with a good stadium comes good players. Before long. Hawako wawili, wako watatu. Si hivyo ndio msichana wenyewe ameokota mimba. Hata kijana ajamaliza kupigwa na hiyo butwa ya walai tutafanya nini wakia Mungu tuko na ball sasa. Ujumbe ingine na capital letters. Na kuambia uachane na demi yangu, unampiga mimba. Wewe ndio simba hii area, wewe ndio dume. Sawa. Sawa. Wacha tuonane tuongee. Jamaa anashindwa, kwani huyu jamaa anajua kila kitu yangu? Nani huyu? Who's this? So ameenda wakakutana na mrembo akamwambia yule msee bado ana nini, mrembo akamwambia ina mambo, wewe sasa we have bigger fish to fry. Wewe sasa we are joined at the hip. Hii sasa ni mpaka mwisho. Don't worry about outsiders. You forget. So boy akarelax. Okay, sawa. Wacha tupambane tuone vile tutashughulikia hii. Na wakatulia kwa one bedroom without a care in the world, sababu sasa wameamua kaende sana. Yeah, what's the worst? Wakiwa wamebangaiza tu hapo. Mlango inabishwa huko. So boy anashanga, hiyo knock vile imegongwa. Hapo kuna ka pressure. So amesimama, ametulia fiti kwa bed, ameketi. Dem ametoka, ameenda, ameingia sito hivyo, ameenda amefungua mlango. Kufungua mlango anasikia sauti. Wanaanza kubishana, wanabishana. But kitu inamshtua ni hiyo sauti naijua. Hiyo sauti naijua fiti. Najua vizuri hiyo sauti. Na anasikia content ya hii conversation, wewe na kununulia na kulipia rent kwa nyumba kubwa na kufanishia, wewe kazi yako ni kuleta wanaume. Kwa hivyo ni mimi na discussiwa hapo. Na hiyo sauti ya ndume, I know it. I swear I know it. Then kidogo dem amejam anakuja kwa bedroom. Of course, nani anamfuata nyuma? Huyo mwenye ana knock. Akakama kaingia. Then wakakutana macho kwa macho. Huyu mwenye ako kwa kitanda na huyu mwenye ameingia. Believe it or not, ni lecturer wao. Sasa ukiwa na demi ya lecturer wako, mnafaa muongeaje? How do you address we ni colleague? Ama bado ni kuite saa? Yaani how do we address this situation? Lecturer alikuja akasimama hapo, akaangalia kijana. A good stare ya kitu kama 2 minutes. Hakuna kitu mrefu kama stare ya 2 minutes na mtu akuongeleshi. Anakuangalia tu. Akamwangalia, then after like 2 minutes, which felt like an eternity, akaturn, akaenda akafungua mlango, akafunga na akaishia. Na hivyo ndio alienda. Hakuongea juu hiyo story. Hiyo story iliishia hapo and he just left. So mtu na mtu wake hapa waka discuss, mazee, huku niambia lecturer ndio amekufuga.
Akamwambia sasa mimi lecturer alikuja akaanza kunirushia mapesa hapa, mimi singekataa, nikakubali. Yeah, but mimi najua mimi niko na wewe. Hii yake ni story, hii shauri yake. Akitaka kufanya kile anafanya acha afanye. Kwani kurudi kwa bedsitter itatushinda? Haiwezi. Tuko sawa vile tuko. Okay. Sawa. Wangona sasa tushavuka, tuko third year. Yeah? Sasa tushaingia third year. Mtihani ya kwanza. Na huyu ni mtu koboa mtihani kama ghasia. Achezangi na exams. Anaua. All of a sudden akona supplementary. Anaenda ana retake hiyo exam. Supplementary ingine. Medicine hawachezagi na mtu. Ukishagonga sub 2 unarudi. So watu wakitoka third year waende fourth year, akaambiwa we rudi third year. Ulianguka mitihani hapa kijinga. So of course akarudi home, akaambia wazazi, mambo inanichachia huko. Wacha nirudi tena hiyo third year. Akarudi. Rafiki yake sasa yako fourth year but a different course. Yeye amerudi third year juu anataka ku protect his dream at all cost. Akapiga exam ya semester ya kwanza. Dunda mpaka nguo zimechafuka. Akakama ka discover, wait. By the way sianguki mtihani sababu sijui. Umse ananiangusha. By the way umse ananiangusha kabisa. Kabisa, hii ni kuniangusha live. Ameamua kumalizana na mimi hapa. Akajaribu kujitetea, saa bana manze nimeangalia answers nimekuandikia pale, sioni reason mbona nakula ma supplementary hivi. Akaambiwa mtu yangu umekula supplementary wewe, piga ingine tukutoe kwa hii course. By the way akaanguka exam ingine, hata hakungoja kufukuzwa, aliokota tu virago na akaenda. Wangwana, that was the last time our guy alikaa kwa darasa ya medicine hivi. Iliishia hapo. Do you know, alienda akarudi nyumbani mashinani, akaambia wazazi ameng'ang'ana huko, imekataa. Wakajaribu kumbembeleza aende afanye course ingine. I think mind yake ilikuwa too locked kwa this one thing. Ameshindwa kurudi shule kabisa. As we speak, it's been 5 years since afukuzwa ile shule. Hajawahi rudi chuo ever. Sahi anapiga odd jobs, anafanya mjengo. Boy brilliant, alikuwa na sukuma med. Sahi mazee anaokota akona simiti kwa eyelashes. Sababu mazee lecturer tu fulani aliamua, wewe umenigongea, wacha nikuonyeshe. Wangwana, mimi hiyo story imeni heartbreak. Juu ni future ya mtu alikuwa anategemewa. Mpaka nikajiuliza, kwani kupiga nduru haikuwa option? Mimi naweza toa nguo hapo administration block nipige nduru moja. Yani nipige nduru, dean of students atoke akifikiria ni wezi. Nimwambie mwalimu, huyu ananiharibia maisha sababu demi yake hamtaki. Ameniangusha mitihani zote, anataka niwachane na hii medicine sababu demi yake hamtaki. Na mimi sitakubali kuharibiwa maisha sababu demi ya huyu hamtaki. Hiyo naye sifanyi. So dean, ongelesha huyu. Kwa nini? Demi yake hamtaki. Siwezi kubali mimi. Na huyo lecturer mali huko, sababu hii story niko sure itakufikia tu sababu ni shule inajulikana. I hope you are happy that kijana brilliant ako mjengo sahi sababu demi yako hakutaki. It's sad guys. Mwenye story mazee, junajua hiyo brain bado iko. Wewe rudi tu. Hata kama utafanya medicine, fanya kitu ingine. Because you have the brains. Usikubali mtu mmoja achukue control ya maisha yako. Kwani yeye ni nani? Yeye mwenyewe ameshindwa kucontrol relationship yake. Wewe unakubali ya control maisha yako. Don't do that. Go back. Go back. Haya, wangwana wacheni nifungie hapo. Nimekuwa true, nyinyi wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Mtoi. I think wanapambana tu. Mtoi alizaliwa. Sijui kama wako pamoja kwa hii relationship, lakini juu sasa mjamaa kama ameamua kwenda hiyo direction ya mjengo, huyo mdema li maintain hapo kweli. Hata mwenda anasema hiyo ni ngumu. Yeah, I think madam anajipanga tu na mtoto. I don't know. Naweza tell too from the email, the guy is not in a very good state of mind. Yeah.
It's sad, it's unfortunate. I hope ata get directions manze. Juu na feel bado kuna time. Juu kayo time alikuwa maybe 21, 5 years, sasa yako 26, mtoto mdogo. Kwa ni mtu anarudi shule na anatoka anaua. Hata hiyo medicine akitaka ama medicine ukichujwa huko huwezi rudi. But cost ni nyingi. Ya binadamu ikikataa dunga ng'ombe. Ingia fanya veterinary. Sasa siku hizi vile tunafuga wanyama, tuko na wanyama kwa apartments. Sijui nani amefuga chameleon kwa apartment Mirema. Yaani siku hizi mnafuga vitu, alafu hamtaki watoto, mnafuga tu vitu. Hii ni iguana, sababu sitaki mtoto, so nikaamua nichukue iguana. Nikitoka job na iletea inzi 3. Guys. Twende kazi. Twende nyumbani.